After 10 years, we do circumcise one age set to take comfort from the adult. This time around, we are camping in Baringo County and in particular in Margat. In this case, the Ilchamus community who have received a very warmly reception of the dances. You have seen the unique recipes. Talk about the blood. You know about the blood. I was shocked when I saw Morans sipping directly from an artery of a slaughtered animal. So I was like, okay, round in mepatkana. But keep watching. We are still on this stretch. I'll give you more details about who are these people and how unique are they from other mass-speaking communities. Kitu kifanyika kidogo, ng'ombe meibiwa. Hii vijana ndio naenda. Sisi hapa naenda, sina kwa wase. Sasa sisi tumetairi warani yenye nakuja shika na basi yetu. Sasa hii warani, ikisikia maneno haribika pande hii vijana warani ndio naenda. Kuna ile inaitwa Mongo Muget. Wanaenda Muget. Ukifika Muget wanaenda Unuto. Hiyo sasa at least hapo ndio mahali ukifika ukisha sai mkoa Morani unaweza oa. Ukijua ukifika Unuto hiyo mpaka ulipe mbusi. So sahi hawa vijana hawa Warani wewe watu at your own risk. Lakini wewe ukijua umeweka mbusi ya wazee lazima upeane wakati ya Unuto. Sasa hii ni nyama ya mbuzi sasa hivi. Hii ni ya Morans wako wanastahili kukula. Sisi ni kabila ya Ma. Yaani Ilchamus, Samburu, Masai. As a mass-speaking people, the Ilchamus are believed to be the first Nilotes to inhabit areas around the shore of Lake Baringo, formerly known as Mparingo. Yaani sisi tulisaliwa tukiwa Jamusi hapa, lakini tulisikia kwa kina baba zetu ya kwamba Ilchamus ni watu ambao wenyeji wa hapa. Kuna watu wanaitwa Alkeroi na Ilchamus, ndio sasa wengine wanakuja wanakaa pamoja na hao yote mpaka leo, mpaka hata miaka ingine 100 inakuja bado tuni ya Ilchamus hapa. Ukisikia Baringo, sio Baringo, Mparingo. Na ilikuwa tu kidogo inakuja mpaka kiwango hii sasa hako. Na tukiwa hapa. Kuna watu kidogo wachache wako wanaitwa Kiruban. Kiruban tu wanaishi kwa juu ya hiyo milima yao. Kwa sababu hao ni watu ambao walikuja hawakuwa na mali ya kutosha. Wakaenda sasa ng'ambo hiyo na kwenda kufuka samaki ndio itakuwa chakula yao. Historians confirm that Laikipia was the cradle land for the Ma people, which was the dispersal area after the mass movement of the Maasai under Lenana the Loibon. Samburu walimbaki pale, sisi tukabaki hapa. Maasai wamekuwa kwao huko mbali. Lakini lugha ni moja. Ile mambo yote ambayo tunafanya ya kienyeji yote ni sawa. Kama wakati mtu anapeleka kondoo 2 na ndurume 1, anapeleka ng'ombe, yani kwa hiyo kabila yote 3. We set out to Sabalani village in Marigat, Baringo County to get an understanding of who are the Ilchamus.
The community has a governance system headed by the Ilchamus Council of Elders, mandated to formulate and implement policies that guide the running of the community affairs. Council of Elders wanaitwa Ramal kwa jina ya Ramal wananchi, kwa jina ya jamii. Ramal ni wasee ambao wanaheshimika na sasa kuwa wana maono na wanaweza kuelekeza watu na kushauri. Na sasa pia kuingia katika mambo kama msoso hiko na sasa kutatua. Na kuchaguliwa kwao inachaguliwa, tuna location 8. Sasa ilikuwa moja zamani, lakini sasa ni 8. Rukus, Mugutani, Kiserian, Salabani, Ngambo, Ngarua, Idume ambao wanaitwa Ilchamus, imechukua ile jina ya community na Marike. Ukishachaguliwa hii kitu nakalia miaka ngapi? Ukishachaguliwa kwa sasa, kwa wakati ule wanakalia kwa muda mrefu kwa sababu ni wasee ambao wanaheshimika. Pengine vijana hata kama wako na nidhamu mzuri hawezi kuingia, lakini wakati huu tuna register, tunakuwa na CBO, Ilchamus Council of Elders, ambao ni community based organization, na tunafuata ile utaratibu ambao umewekwa ya 3 to 6 years kulingana na constitution. Kuna zile sheria zenye ukivunja unaweza kutolewa. Moja, kama wewe ufuati ile sheria iliyowekwa ya kudumisha ile umoja katika hiyo kikundi, kama unakuwa mtu kimbelembele ya kutoa siri nje, kama ukuwa mtu ambao ni corrupt kwa mambo fulani, unafikiwa kama motion inaletwa kusema huyu mtu umekuwa mbaya na sitakiwa, unapigwa kura. Kama ni 2/3 umepiga kura kwamba uondolewe, unaondolewa. Mbali na pengine uwe mgonjwa, umeshindwa sasa, ama sound mind, kama uwezi, kama umekufa namna hivyo. Lakini kuondolewa lazima utaondolewa kama wewe ufuati kikamilifu ile taratibu na kaikana. Unaweza kuwa jirani yetu sasa kama hawa Kale kama Pokot, wewe unakuwa mzee, unaropoka kwa waziri, ama unakosana na watu, wewe uleti ile pana promote ile amani na takikana, unaondolewa. Kwa saizi ni kesi gani zile kuu ambazo haswani nyinyi wanachama wa council mna handle? Ya kwanza kabisa ni mambo ya culture, utamaduni. Tuna maintain utamaduni, kuchunga kwamba lugha isipotee, watu wasikose maadili, hata kuona ndugu na dada, ama kuona kijana ya rika na mtoto ya familia hiyo, vitu kama hiyo. Ya pili, mambo ya security. Hapa ni nchi iko na insecurity. Mambo yakitoka hivi vita kutoka huko Pokot, Matuge nini, tunaingilia kutafuta amani na kusuluhisha. Mambo pia ya maendeleo katika nchi, tunaungana na serikali kuhimiza mambo kama ya wasichana, hii mambo ya GM hiyo, ukeketaji hiyo. Tunajaribu kusaidia watu waelewe kwamba haina maana wakati huu. Like their cousins, the Maasais, the Ilchamus Oloibon was fierce and daring. Using his soldiers, the Morans, Oloibon expanded the Ilchamus kingdom through raids
as well as preventing invasion from their rivals, the Pokols, Turkana and Tugen. Tuko Laiboni naitwa Lekateja. Ndio. Tuko na Laiboni ile kali. Hata kwanza wasungu walikuja hapa, walijenga district ya hapa Baringo. District ya hapa Baringo ilianzwa mkutani huko. Hata mpaka saa hii bado iko hiyo mawe, hiyo ukuta hiyo mahali ambayo walikuja kujenga. Sisemi uongo mimi. Alafu Laiboni akakataa. Anafukuza, nakuja Arabal, nafukuza, nakuja Kizeria, nafukuza na kwenda Kabarnet. Sasa hiyo jina ya Baringo hiyo Baringo ilikuwa hapandi kwa sababu ya hii bahari. Sasa hiyo jina ya Baringo sasa ikaenda hivyo. Wanaenda huko ni Tugendi. Kuna Baringo huko. Hata hakuna tone kidogo ya maji iko pale. Despite having a strong governance system, the Ilchamus' low population density was a major disadvantage in conquering their enemies. This made them lose a number of battles as well as bigger part of their land. Alafu tena Tugen walikuwa pale Kabarnet huko. Hakuna mtu mwingine, Wasingishu wako pande hii ya Mokotio. Na ilikuwa Ilchamus hapa yote ni Ilchamus mpaka nashikana nao. Hapa yote ni Ilchamus mpaka nashikana na Samburu. Hapa yote ni Ilchamus mpaka nashikana na Turkana. Lakini kwa sababu Ilchamus alikuwa watu wachache, ndio sasa ikawa na mchanganyiko, yani mahali kubwa, nafasi kubwa ama mashamba makubwa kushinda watu. Ndio sasa ilisababika watu wakiwa tu wanasonga, wanakuja kuishi, waliishi wakiwa mbali mpaka hata saa hii anakuja kutunyang'anya ile mahali mtu naishi. Nyumba kama hii na hasa kupiga watu, nachukuliwa mali, alafu tena baada ya mali inachoma hii nyumba. Ama inawachwa na kuja ng'olewa kama hii ya mabati sasa. Inakuja ng'olewa baadaye. Watu wanapeleka. Baada ya hiyo anarudi kujenga kwake tena hapa ndani. With 14 clans, the elders confirm each clan has an identical mark to distinguish them from other Mas-speaking people. We borrow a lot from Samburu, but far from the Maasai community in terms of dialect, language, culture and heritage. Hii ya kutoboa masikio ilikuwa urembo tu kwa wazee ama? Hii yetu. Sasa hii ilikuwa urembo, ni kama urembo tu. Yaani vile vijana wa zamani kidogo ya 19 something walikuwa wanapasua kirori hivi. Watu walikuwa wanapasua kirori hivi. Hivyo. Sasa hata hii masikio kuna vitu zingine tunaweka. Hiyo wakati bado wewe umekuwa kijana, bado wewe kijana, ndio sasa unaanza kata vitu zingine kama miti, alafu na chonga, alafu tunaweka kitu hiyo ndani ya hapo. Ndio sasa hiyo unarembesha na hii ya masikio hapa, na vitu zingine unaanza kuweka, alafu unaona Masai vile hiyo yao inakaa hivi. Lakini sisi tunaweka yetu kidogo, sio kubwa. Lakini watu kama sisi sasa hakuna haja kuweka. Watu bado vijana rika yenu hapo ndio wanaweka hivyo. Like the Maasais, widows in Ilchamus land have no right to remarry. Hiyo mtu kama nimekufa hiyo familia yao atachunga yeye. Haruhusi kwenda kuoleka. Hawezi. Kama yuko ndo amekuja na ng'ombe, nani tutachukua tena? As pastoralists, livestock play a bigger role in marking the Ilchamus customs and ceremonies, such as initiation, marriage, and paying homage to Almighty. Kuna ndume sasa yenye hao wameshaua inaitwa Elongicha. Hiyo ni moja.
kuna hiyo ndume ya unoni. Hiyo ni mbili. Sasa hiyo kumaanisha hiyo umemaliza, umekuwa sasa mzee. Ndume inaangaliwa mpaka ile ndume mwenye hana hata madoa yote. Hata kama kuna kadoa kidogo, hiyo inawekwa kando. Inatafuta ile ndume mwenye ako pure. If it is pure white. Hiyo ndio inachinjwa. Conformity to customs is mandatory in this land, and for law breakers, penalties are clear. Morani kama hiyo akichapa mimi, baba yake akinichapa, hiyo ni faini kubwa sana ng'ombe. Yes. Sasa yeye si kijana wako, wewe ndio utatoa ng'ombe mani. Yeye ataenda atafuta mahali atapata ng'ombe. Wanaweza kumpa fine fulani. Tengeneza pombe kibuyu 6 au chinja ndume wase wakule. Na hiyo watu harika yake kula hiyo nyama hiyo. Ama anaweza kuwa hata amekasirisha na za kulaani. Na hiyo ndio chungu. Akilaani itabidi yeye sasa kuita rika yote na kuja aombe msamaha. Alafu hiyo watu wa rika wamembeleze huyo launoni, huyo president akubali akubali hiyo msamaha. Alafu sasa watakuja kubariki yeye. The Ilchamus is one of the minority communities in Kenya, and their culture is prone to external influence from larger communities, which threatens their heritage survival. The Ilchamus community, despite being a minority community, the only thing that made them to be distinct in Baringo is purely they are rich in their culture. They have preserved, protect their culture all the decades. We are a minority community here, but we are unique. We have Pokot in Baringo and Tukens. But here in Baringo, we're the only minority communities that are cousin and brothers to Maasai community. Our culture and calendar is more of Samburu, but we are unique in many ways. So we are proud to be a community that is distinct in Kenya. That's why Ilchamus are one of the minority communities in Kenya. Amos Olempaka has initiated a process of safeguarding the Ilchamus heritage, and he says a lot needs to be done. It's 1 year old office, and we started last year. The first thing was mapping. The second step is now intervention. What are these interventions? We have affirmative action programs. We have already in the office, we are now initiating, pushing for a bill in Parliament to protect these minority communities. The other issue is the issue to do with now a policy. Right now we don't have an existing policy and a bill in Parliament to protect these minority communities. So the next step this year, from January, is now coming up with intervention programs for these minority communities so that they feel like they are part of Kenya and they are Kenyans. Now out of 47, we have 26 counties that minority communities occupied or inhabit. Out of 26 counties, we have over 70 communities spread across those 26 counties. We have a county with around 8, like Marsabit. We have another one like Kwale, 7 communities. So in those 26 counties, we have many communities. Some are also unique. Some they have not been recognized. The example is Shona community, the Makonde, and the Wapemba, who have recently been given nationality by the state. This community used to be stateless. So we have many communities, and that's why in our last census report, we have communities called others, meaning they have not been captured, they don't have a code as distinct communities in Kenya. So we have many communities, and my department has gone across to all these counties to reach these minority communities and identify them, recognize and identify them. We did mapping. So we have many communities and they have challenges. The challenges of minorities are almost unique because it ranges on issues to do with marginalization, issues to do with lack of representation. In our second part of Ilchamus heritage, we unwrap the intense rituals and coronation
that men in this community undergo in order to earn respect, as well as becoming a member of the council. Kwa training wase nilivyo ndo wanatupeleka ama baba zetu wenye wametesa, tunapelekwa 7 years and then for the ikuje 10 years ni ile 3 years yenye tuko preparation na wewe. Kama mimi na kama tuko rika moja mimi na wewe ukuje kwa bibi yangu hakuna pai. Hakuna ile kitu tunadaiana. Ni pai ni ile kidogo na kusema wacha tu na pigwa tu kiboko moja dependane na mbusi. Kwa sababu ni bibi yake. Nyinyi ndo mnabariki wale walio chini yenu. Sisi sasa tunabariki hawa vijana ambao tunatahiri. Wakati yao sasa ikifika ambao wanafanya ceremony kama hii, sasa sisi tunabariki hawa. Kuna sasa wale ambao wanakuwa wanafuata sisi nyuma na kuna alpiron zao wako nyuma. Ndio mapoi hao ndio wanabariki wale limengati ambao wanafuata sisi. So sisi tunaenda ili medreki. Hao ndio sisi tunabariki. So tunaenda hivyo. Limedreki nao yao limengati watakuwa na yao hivyo. Nimeona kuna rungu mingi hapa tofauti. Sasa hata hao wase pia ni wase. Wewe pia ni mzee? Bado ni kijana. Hajakuja naye. Hapo na yake. Hii sasa yake? Hii ni ya kupeleka tu mbuzi hapa. Sasa hii ya black? Hii ni ya wakati tunaenda function. Hii mzee iko hapa tu sasa ataleta sahi tu. Ukipewa hii uko na heshima sana. Sasa hii ni heshima kubwa. Ilchamus sasa wewe umeheshimiwa kabisa. Wewe unaweza simama hata ndani ya council of elder na uongee usikike. Na sasa wanakusikia. Finally, we are marking our final stretch of today's episode. We're still focusing on the cultural heritage of Ilchamus community and their similarities among the Mas-speaking tribes. We talk about the Samburu, we talk about the Rendile, the Masai, and the Ilchamus themselves. In our subsequent episodes, we'll give you the customary laws that distinguish between male and female in this community and why the dominance of male in this community stands out when it comes to culture and conservation policy. I have been your host, Levis Msumba. Till next time, bye-bye.